le peuple au Congo RDC. Très important. Congolese have been massacred by white people in the Congo for years and years and years. And if the shoe is now on the other foot, only thing I can say is it's like chickens that always come back home to roost. Do you personally feel, though, that there's some shame or involvement here or some guilt associated with the killing of other human beings? I think that the white people should be ashamed of the deplorable situation that has been existing in the Congo, which is not the fault of the Congolese, but which is the result of instigation by European powers who are fighting each other over the mineral wealth of the Congo. And now to make it appear that the Congolese themselves are criminals or brutes because they're reacting to these injustices that they've been victimized by is again ducking the question. Tshombe is the murderer of Lumumba, who was the rightful prime minister of the Congo. Tshombe is the man whose forces fought against the United Nations forces and against the United States, and despite this criminal past of Tshombe, now the United States is backing Tshombe, who has hired South African mercenaries who are hired killers to disrupt the peaceful efforts of the freedom fighters from Stanleyville to make the type of country there that they want. And it is this American support of Tshombe, actually, that's at the root of the whole problem. Voilà. Nous avons suivi Malcolm X. Malcolm X a bien démontré. Il a parlé même de Tshombe. Mais Tshombe avait reçu le colis de l'exécution de Patrice Lumumba. Mais Tshombe, il a fini comment? Il a fini très mal. Mais tout se paye. Tout se paye. Et est-ce que Tshombe, il est vraiment parti? Mais attendez, les traîtres qui sont en Afrique, mais sont que des Tshombe. Les traîtres, c'est des Tshombe. Voilà pourquoi on ne joue pas la colère de Dieu. Non, on ne joue pas. Nous allons suivre autre chose. Très important. Over it with brutality while plundering its rich natural resources. Patrice Lumumba rose as a leader of the Congo's independence movement. This is Democracy Now!, democracynow.org, the War and Peace Report. I'm Amy Goodman with Juan Gonzalez. This week marks the 50th anniversary of the assassination of Patrice Lumumba. He was the first democratically elected leader of what is now known as the Democratic Republic of the Congo. The Congo had been a colony of Belgium since the late 1800s, which ruled it over it with brutality while plundering its rich natural resources. Patrice Lumumba rose as a leader of the Congo's independence movement and in 1960 was elected as the first prime minister of the country. Lumumba's Pan-Africanism and his vision of a united Congo gained him many enemies. Both Belgium and the United States actively sought to have Lumumba overthrown or killed. The CIA ordered his assassination but could not complete the job. Instead, the United States and Belgium covertly funneled cash and aid to rival politicians who seized power and arrested President Lumumba. This is how it was reported in a Universal Studios newsreel in December of 1960. A new chapter begins in the dark and tragic history of the Congo with the return to Leopoldville of deposed Premier Lumumba, following his capture by crack commandos of strongman Colonel Mobutu. Taken to Mobutu's headquarters, past a jeering, threatening crowd, Lumumba, but promised the pro-red Lumumba a fair trial on charges of inciting the army to rebellion. Lumumba was removed to an army prison outside the capital, as his supporters in Stanleyville seized control of Oriental province and threatened a return of disorder. Before that, Lumumba suffered more indignities, including being forced to eat a speech, which he restated his claim to be the Congo's rightful premier. Even in bonds, Lumumba remains a dangerous prisoner, storm center of savage loyalties and equally savage opposition.
On January 17, 1961, after being beaten and tortured, the Congolese Prime Minister, Patrice Lumumba, was shot and killed. For more, we go to Adam Hochschild. He's the author of King Leopold's Ghost, a story of greed, terror, and heroism in colonial Africa, and the forthcoming book, To End All Wars, a story of loyalty and rebellion. He teaches at the Berkeley Graduate School of Journalism, is co-founder of Mother Jones Magazine, had an op-ed in the New York Times this week called All Assassination and Assassination's Long Shadow. Adam Hochschild is joining us from San Francisco. Explain this long shadow, Adam. Well, Amy, I think the assassination of Lumumba was something that was felt by many people to be a sort of pivotal turning point in the saga of Africa gaining its independence. In the 1950s, there were movements for independence all over Africa. There was a great deal of idealism in the air. There was a great deal of hope in the air, both among Africans and among their supporters in the United States and Europe, that at last these colonies would become independent. And I think people imagined real independence, that is, that these countries would be able to set off on their own and control their own destiny economically as well as politically. And the assassination of Lumumba really signaled that that was not to be. Because for Belgium, as for the other major European colonial powers like Britain and France, giving independence to an African colony was okay for them as long as it didn't disturb existing business arrangements, as long as the European country could continue to own the mines, the factories, the plantations. Well, okay, let them have their politics. But Lumumba spoke very loudly, very dramatically, saying Africa needs to be economically independent as well. And it was a fiery speech on this subject that he gave at the actual independence ceremonies, June 30th, 1960, where he was replying to an extremely arrogant speech by King Baudouin of Belgium. It was a speech he gave on this subject that I think really began the process that ended 2 months later with the CIA, with White House approval, decreeing that he should be assassinated. And of course, for most Americans who were not perhaps as familiar with African colonialism, since that was basically a European project throughout the 19th century, the role of Belgium and the importance of the Congo as really the jewel of Africa in terms of its wealth and resources. How did the Congo suffer before Lumumba came to power? Well, the story really begins in the modern era in 1885, or 1884 to 85, when all the major countries of Europe, preceded by the United States, actually, we were the very first, recognized the Congo not as a Belgian colony, but as the private, personally owned colony of King Leopold II of Belgium. A very greedy, ambitious man who wanted a colony of his own. At that point, Belgium was not sure that it wanted a colony. Leopold ruled this place for 23 years, made an enormous fortune, estimated at over $1 billion in today's American dollars. Finally, in 1908, he was forced to give it up to become a Belgian colony, and then he died the following year. And the Belgians ran it for the next half century, extracting an enormous amount of wealth, initially in ivory and rubber, then in diamonds, gold, copper, timber, palm oil, all sorts of other minerals. And as with almost all the European colonies in Africa, this wealth flowed back to Europe. It benefited the Europeans much more than the Africans. And the hope that many people had when independence came all over Africa, for the most part, within a few years on either side of 1960, people had the hope that at last African countries would begin to control their own destiny, and they would be the ones who would reap the profits from the mines and the plantations and so on. Lumumba put that hope into words, and for that reason he was immediately considered a very dangerous figure by the United States and Belgium. The CIA issued this assassination order with White House approval,
And as was said at the beginning, they couldn't get enough to him to actually poison him, but they got money under the table to Congolese politicians who did see that he was assassinated. With Belgian help. It was a Belgian pilot who flew the plane to where he was killed, a Belgian officer who commanded the firing squad. And then the really disastrous thing that followed was this enthusiastic United States backing for the dictatorial regime of Mobutu, who seized total power a couple of years later and ran a 32-year dictatorship, enriched himself by about $4 billion, and really ran his country into the ground, was greeted by every American president, with the sole exception of Jimmy Carter, who was in office during those 32 years. And he left the country a wreck from which it has still not recovered. Adam Hochschild, I want to play a clip of the former CIA agent John Stockwell talking about the CIA's plans to assassinate the Prime Minister of the Congo, Patrice Lumumba. The CIA had developed a program to assassinate Lumumba under Devlin's encouragement and management. The program they developed, the operation didn't work. They didn't follow through on it. It was to give poison to Lumumba, and they couldn't find a setting in which to get the poison to him successfully in a way that it wouldn't appear to be a CIA operation. I mean, you couldn't invite him to a cocktail party and give him a drink and have him die a short time later, obviously. And so they gave up on it. They got cold feet. And instead, they handled it by the chief of station talking to Mobutu about the threat that Lumumba posed, and Mobutu going out and killing Lumumba, having his men kill Lumumba. What about the CIA's relationship with Mobutu? Were they paying him money? Yes, indeed. I was there in 1968 when the chief of station told the story about having been, the day before, that day having gone to make a payment to Mobutu of cash, $25,000, and Mobutu saying, "Keep the money. I don't need it." And by then, of course, Mobutu's European bank account was so huge that $25,000 was nothing to him. That was former CIA agent John Stockwell talking about the CIA's plans to assassinate Lumumba. Well, Adam, I'd like to ask you, you were in the Congo shortly after Lumumba's death. Could you talk about, we have about a minute, could you talk about your personal experiences there and what you saw? Yes, I was there. I was just a college student at the time. And I wish I could say that I was smart and politically knowledgeable enough to realize the full significance of everything I was seeing. I was not, and it was really only in later years that I began to understand it. But what I do remember, and this was, as I say, 6 months or so after he was killed, was the sort of ominous atmosphere in Leopoldville, as the capital was called then. These jeeps full of soldiers were patrolling the streets, the way the streets quickly emptied at dusk. And then two very, very arrogant guys at the American Embassy who were proudly talking over drinks one evening about how this person, Lumumba, had been killed, whom they regarded, not as a democratically elected African leader, but as an enemy of the United States. And so, of course, I, as a fellow American, they expected to be happy that he'd been done away with. There was something quite chilling about that, and it stuck with me, but I think it's only in much later years that I fully realized the significance. Adam Hochschild, I want to thank you very much for being with us, author of several books, including King Leopold's Ghost, A Story of Greed. Democracy Now! Is produced by Mike Burke, Sharif Abdokadur, Sarah Mate, Steve Martinez, Nicole Salazar, Hani Massoud, Robbie Karen, Mike DeFilippo, and Miguel Noguera, our engineers. Special thanks also to Becca Staley, Julie Crosby, Jessica Lee, Nick Gilla, Hugh Grant. Voilà. Nous avons suivi. Mais les gens doivent comprendre que l'histoire, elle se répète. Elle se répète toujours. Regardez, l'époque de Patrice Lumumba. Une époque tragédique. Mais l'époque que nous vivons aujourd'hui, au XXIe siècle, est une époque plus catastrophique, rattrapée par la tragédie de Patrice Lumumba. Tout ce que le Congo RDC est en train de vivre
tout ce que toute l'Afrique est en train de vivre. L'assassination Patrice Lumumba, l'assassination de Thomas Sankara, Marien Ngouabi, Massamba Deba, le cardinal Émile Biaïna, toutes les grosses têtes que nous avons perdues en Afrique. Mais c'est ce que nous sommes en train de payer au XXIe siècle. Et ça, les gens devront comprendre. Parce que, pour comprendre l'histoire du Congo RDC, il faut aller à l'époque. Les archives sont là. Cherchez à connaître, mais pourquoi le Congo va mal? Pourquoi l'Afrique va mal? Et quand les gens vont faire des recherches, ils vont comprendre. La trahison de Patrice Lumumba. 21e siècle, conséquence de la balkanisation rapide au Congo RDC. Et la balkanisation rapide, les Occidentaux veulent que ça arrive avec l'élection qu'ils sont en train de précipiter aux Congolais d'y faire. Mais est-ce que le peuple congolais, ils sont pour l'élection présidentielle? Non. Eux, ils sont pour le soulèvement populaire. Parce que seul que le soulèvement populaire qui fera que tout Congolais seront libres, que tout Congolais mangeront à leur faim, auront accès à l'eau potable, auront accès à l'électricité. Car au XXIe siècle, voir un Congo RDC manque d'eau potable, manque d'électricité, mais il y a un problème. L'Afrique devient le terrain des groupes électrogènes. Chaque maison où vous passez, il y a les bruits des groupes électrogènes. Est-ce qu'en Europe ou aux États-Unis, où est-ce que nous sommes en Europe et d'autres qui sont aux États-Unis, ou d'autres au Japon, en Chine, est-ce que ce sont des groupes électrogènes qui font du bruit pour que les gens aient l'électricité? Non. Non. Tout de suite, je peux me lever, j'ouvre l'eau, l'eau va couler sur le robinet. Mais en Afrique, il faut que les gens fassent des kilomètres pour avoir de l'eau. Et les gens se lèvent à 3 heures, 4 heures du matin, d'autres 2 heures du matin. Imaginez. L'Afrique. Et les dictateurs, ils volent l'argent. Ils placent en Europe. Ils payent des pavillons, des appartements. Ils payent des immeubles au Québec. Car le Québec, c'est la plateforme du blanchiment d'argent. Le Québec au Canada, c'est la place de blanchiment d'argent. Société écran. Pas mal des multinationales voleurs au Congo RDC ont des sociétés écrans au Canada. Mais voilà pourquoi au Canada, quand vous allez bien aller sur Google ou YouTube, frapper les constructions immenses au Canada, vous allez voir, chaque jour les gens construisent des immeubles au Canada, comme si c'était des champignons qui poussaient. Pourquoi? L'argent volé dans d'autres pays en Afrique, d'autres continents, pays en Afrique. Et ils construisent au Québec. L'Africain doit sortir de l'idiotie. L'Africain doit sortir de l'imbécilité. Ce qui retarde l'Afrique. Alléluia, alléluia. Les églises de réveil. Ce qui retarde l'Afrique. Je vous salue Marie pleine de grâce. Nous continuerons toujours à détruire l'Afrique. C'est ça. Les religions venant d'ailleurs. Je vous salue Marie pleine de grâce. Nous continuerons toujours à détruire l'Afrique. C'est ça. Notre Père qui est aux cieux, donne-nous la force de continuer à voler les minéraux en Afrique. C'est ça. Les religions venant d'ailleurs. Mais l'être humain africain, comment tu es créé le premier? Dieu t'a créé le premier. Et tu te fais manipuler par l'homme blanc. Mais qu'est-ce qui fait que l'être humain noir soit complexé de l'homme blanc?
qui fait que l'être humain noir soit complexé de l'être humain blanc? Est-ce que l'être humain blanc dépasse l'être humain noir? Non. L'être humain noir, il connaît plus que l'homme blanc. Mais pourquoi l'être humain est complexé de l'être humain blanc? La religion. La religion, tout est basé sur la spiritualité. La spiritualité venant d'ailleurs. Mais c'est ce qui tue l'Afrique. Et cette spiritualité, elle est reliée. Spiritualité, politique, religion, prostitution, la misère. Tous ces 5 éléments sont ensemble. Et c'est ce qui fait qu'en Afrique, les gens souffrent. Mais est-ce qu'en Afrique, les gens devront mourir de faim? Est-ce qu'en Afrique, les gens devront souffrir? Non. L'Afrique a tout. Nous avons des terres fertiles. Mais qu'est-ce qui fait que l'Afrique est en retard? La jalousie, la haine. La jalousie, la haine. Pourquoi? Parce que l'être humain barbare, l'homme blanc, a mis son venin en homme noir. L'homme noir, pour un rien, il devient l'ennemi de l'autre. Mais moi, tout ce que je suis en train de faire pour l'Afrique, je ne le fais pas pour moi, je le fais pour la libération de l'Afrique et pour que les générations futures vivent mieux. Vivent mieux. Mais pourquoi les gens vont s'attarder à être jaloux contre moi? Pourquoi les gens vont chercher à me faire des torts et des torts? Regardez à l'époque, je faisais mes directs, ça ne coupait pas. Ça ne coupait pas. Mais à un moment, quand j'ai eu à mettre d'autres personnes sur ma page, paf, ça a commencé à couper mes directs. J'ai dit non. Je suis quelqu'un qui a fait des cours d'informatique. Il faut que je cherche à savoir qu'est-ce qui se passe. Mais tellement Dieu m'a donné une tête. J'ai cherché qu'est-ce qu'il fallait faire. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ils peuvent encore jouer avec moi? Non. On ne joue pas avec ce que Dieu a mis dans le monde pour un but précis. On ne joue pas avec eux. Nous allons suivre quelqu'un qui parle de Patrice Lumumba. Très important. Patrice Lumumba, pour comprendre ce qui se passe au Congo RDC, les Congolais devront suivre Patrice Lumumba. Les Congolais devront suivre Mobutu Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Fidel Castro, Che Guevara. Les Congolais doivent suivre cela. Et les Congolais doivent suivre en même temps Léopold Senghor. Les Congolais devront suivre également Sékou Touré. Mais pour comprendre, parce que cela c'était des vrais. Mais attendez, mais c'est des gens qui ne faisaient pas la courbette. Houphouët-Boigny par exemple, il ne faisait pas la courbette à la France. Quand Houphouët-Boigny était là, la France ne pouvait pas dévaluer le franc CFA. Mais ils ont dévalué cette monnaie dès que Houphouët-Boigny a fait silence. Tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, pour qu'ils comprennent, il faut qu'ils repartent à l'époque de Houphouët-Boigny. Suivez l'époque de Houphouët-Boigny. Suivez l'époque de tous ceux qui ont eu à diriger la Côte d'Ivoire. Vous allez comprendre pourquoi la Côte d'Ivoire se retrouve là. Très facile. Mais est-ce que l'Africain aime aller aux archives? Non. L'Africain, ce qui lui intéresse. Ce qui intéresse à l'Africain. Allô? Oui. Allô? Qu'est-ce que tu fais? Je t'invite. Oui, mon ami. Il téléphone une fille, ou il téléphone plusieurs filles. Allô, oui, j'aimerais vous inviter, il faut qu'on mange au KFC. J'aimerais vous inviter, il faut qu'on aille au cinéma. Il n'y a que ça. L'épanouissement, il n'y a que ça. Et c'est ça qui fait que l'Africain est en retard. L'Africain, ce qui lui intéresse, mettre les vêtements vers Tchatchi. Les vêtements qui coûtent cher pour rien. Mais l'Africain, pendant ce temps, nous avons des belles tenues africaines.
Mais est-ce que l'Africain s'intéresse aux produits africains? Il est complexé. Complexé de toujours suivre les styles de l'homme blanc. La vérité doit être dite. Nous allons suivre quelqu'un qui nous parle de bien, de Patrice Lumumba, ce grand homme. Oui, Patrice Lumumba était un grand homme, un grand homme béni de Dieu, dont les gens n'ont pas su ce qu'ils avaient. Le peuple africain n'a pas compris. Nous avons eu et des leaders qui veulent vraiment changer les choses. Nous avons eu une personne immensement grandiose au Congo. Nous avons eu des personnes immensement grandioses en Afrique, mais dont les Africains n'avaient pas compris. Regardez Patrice Lumumba. Si tous les Africains s'étaient levés, le jour quand on avait pris pour le tuer, mais Patrice Lumumba n'allait jamais être tué. Mais pas mal des Africains sont restés muets. Et c'est ce qui tue l'Afrique. Quand on arrête quelqu'un d'important, tous les Africains devront se lever. Mais c'est comme ça. Mais tant que l'Africain, on va prendre quelqu'un d'important, l'Africain va rester comme ça. L'homme blanc fera ce qu'il voudra de l'Afrique. La vérité doit être dite. Nous allons suivre un Congolais qui parle de Patrice Lumumba. Lui, il est né au Congo. Et il parle de Patrice Lumumba. On va le suivre. Il n'y a pas de liberté. Sans justice, il n'y a aucune dignité. Et sans indépendance, il n'existe pas d'homme libre. Un jour, l'Afrique écrira sa propre histoire. Patrice